Okay. So, balik tayo sa aking sinasabi kanina. Okay. So, again, our topic for today is geometric sequence. When we talk about geometric sequence, is also known as geometric progression. So, ibang libro, ginagamit ang word na geometric progression. It is a set of terms in which term after will be obtained by multiplying a fixed number called common ratio. Again, ang pinagkaiba po niyan sa arithmetic, sabi nga natin, sa arithmetic nag-a-add tayo. But this time around, sa ating pong geometric, nagmo-multiply po tayo, which what we call common ratio. Sa arithmetic, ang tawag natin common difference, yung number na ina-add natin. But sa geometric sequence, ang tawag natin sa kanya ay common ratio, denoted as small r. As you may see, I have here a sample of geometric sequence, which is 1, 5, 25, 125, and 625. Kung mapapansin nyo, palaki siya ng palaki kasi we multiply each term by 5. So that is 1 times 5, that's 5. 5 times 5, 25 times 5, 125, and times 5, 625. So, fix tayo na nagmo-multiply tayo ng a certain number called 5. So, paano pa natin mahanap ang ratio natin? Tandaan natin, ratio can be found kung nung huli, sa common difference, ang ginagawa natin, pinagma-minus natin yung pangalawa sa una. Ang gagawin po natin ngayon ay i-divide natin yung second by the first or yung huli sa nauna sa kanya. So it can be 5, the second term which is 5 over 1. For second term over first term, that will be 5. It can also be in any part of the sequence. Kahit saan ako kumuha dyan, pwede. Pwede yung pangatlo over pangalawa. So that is 25 over 5. That still be 5. Kahit saan kumuha dyan, 625 over 125, mananatiling 5 yan. As long as it is a geometric sequence. Okay po tayo? Okay. So let's continue. So let's have another. I have here 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2. Yes po, Jeremy, do you have any question? Sir, wala po yung pine-present nyo po. Wala? Naririnig niyo ba ako? Hindi. Naririnig po. Naririnig po. Nakikita niyo yung pine-present ko? Hindi. Nakikita po. Hindi po. Nakikita po. Nakikita po. Nakikita po. Oh, nakikita. Siguro mahina lang yung internet sa inyo, Jeremy. Basahin ko na lang. Pakinggan mo na lang. Ha? Okay. Next, let's have 1, 2, 4, 8, 16. 1, 2, 4, 8, 16. So this kind, tandaan natin, para maano natin na arithmetic sequence ba siya o geometric sequence, the minimum number na kailangan natin ay 3. Bakit po? Bakit natin kailangan ng 3? Kasi example, I have here 1, 2. Hindi natin masasabi na 1 plus 1 equals 2 or 1 times 2 equals 2. Kailangan natin ng pangatlong number to identify kung siya arithmetic o hindi. Kung siya 1, 2, 3, technically, that is an arithmetic sequence kasi nagpla-plus tayo ng 1. So that's 1 plus 1, 2 plus 1, 3. Pero kung ang kasunod naman niya ay 4, hindi siya arithmetic sequence kasi isa siyang geometric sequence. Kasi 1 times 2, 2 times 2, 4. Okay po? So, gets po yung idea? Hindi ka pwedeng gumawa ng sequence na dadalawang number. Ang minimum number po natin ay 3.
So yeah, in here, we have 5 terms. So madaling ma-identify kung ito ba ay geometric sequence o hindi. So 1, 2, 4. Kung 1, 2, kung mag-a-add tayo, kung ito'y arithmetic sequence, ito'y nag-add ng 1. So that's 1 plus 1, 2. Pasok siya sa 1 plus 1. Pero 2 plus 1, 3. Mali na siya dito. Ibig sabihin, hindi siya arithmetic sequence. Let's try geometric sequence. 1 times 2, para maging 2, ay 2. 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 2, 16. Ibig sabihin, 1, 2, 4, 8, 16 is a geometric sequence. And what is our common ratio? Our common ratio will be from second term divided by the first term. So R is equals to 2 over 1 or 2. Okay? Pwedeng kahit saan mo kunin dyan. Pwedeng dito. R will also be 16 over 8, basta yung magkasunod, equals 2. Pareho lang yan. Okay? Okay. Clear tayo. Let's have another one. So we have our formula for geometric sequence. So I think base doon sa mga nagbigay sa akin ng video, marunong na kayong gumamit ng formula. So the first thing na paggamit ng formula ay identify muna natin yung mga parts ng video. So ng parts ng formula. So yung last time, which is a sub n is equals to a sub 1 plus the quantity n minus 1 times d. Alam nyo na a sub n is the last term, a sub 1 is the first term, n is the number of term, and d is the common difference. But this time around, we have geometric sequence. We have a new formula, which is a sub n is equals to a sub 1 times r raised to n minus 1. So nag-raise tayo ha. It's a sub n equals a sub 1. Lagyan natin to ng a sub 1 para medyo malinaw tayo na first term siya. Okay. A sub 1 times r raised to n minus 1. Where a sub n pa rin is our last term. Where a sub 1 pa rin ay our first term. Ang n pa rin natin ay number of term. Ang nabago lang sa kanya ay yung r, which is wala na tayong d ngayon, kundi r na siya ngayon. It is the common ratio. So, paano natin siya gagamitin? So, let's have an example. So, I have here, determine the 10th term in the sequence 4, 8, 16, 32. 4, 8, 16, 32. So we have to identify muna kung talagang geometric sequence to. Okay? Or arithmetic sequence siya. Check muna natin. Kung ito'y arithmetic sequence, ang 4 para maging 8 ay plus 4. Tama? So 4 plus 4, 8. Plus 4, 12. So A16 ang kasunod. So ibig sabihin, hindi to arithmetic. Let's try geometric. 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. So pumasok siya doon sa idea ng geometric sequence. So hanapin natin ang different part nito. So let's start with a sub n. A sub n is missing, but this time around, since we're looking for the 10th term, magiging a sub 10 pa rin siya. Okay? Ganun pa rin tayo. A sub 10. What is a sub 1? Anyone, any idea? Ano a sub 1? 4. Yung 4, yung simulang number natin. 4. What is our R? Ang R natin ay manggagaling sa second term divided by first term. So it's 8 divided by 4 ay 2. That's correct. And our N is 10. 10. Since we're looking for the 10th term. So, gamitin natin ang formula. So, we're looking for a sub 10 is equals to 4
times, what is 2. our common ratio? 2 2. raised to 10 minus 1. Exponent po yun ha, 10 minus 1. So magiging 4 times 2, 10 minus 1 ay 9. So solve natin dyan, that's PEMDAS. Uunahin natin ang exponent. That's 2 raised to 9. Okay, 2 raised to 9. If you don't have any calculator, so i-times nyo ang 2 ng siyam na beses. Kung may calculator naman kayo, edi that will be better. Nakikita po ang calculator? Opo. Okay po. So let's try the calculator. So that is 2 raised to, sa ibang calculator, it's XY. Ang nakalagay, XY. Sa ibang calculator naman, it's yung para pong meron siyang tatsulok na pataas. Ano itsura niya? Para siyang ganito. Pag may nakita kayong ganyan, yan ang raise. Okay? Yung pataas na tatsulok. Yan. That's 2 raised to. Pero dito sa calculator ko sa board, ito ay yung x raised to y. So 2 raised to 9 equals 512. So ang atin po ay 4 times 512. 512. So that's 512 times 4 equals 2,048. So our final answer is 2,048. Again, you can use your calculator. I am highly recommending that you use your calculator. Kung meron kayong calculator, yung ordinary, di i-times nyo lang ng 10 beses ang 2. That's fine. Okay? That's 248. Okay? Okay po. Any question? So ginawa po natin. Wala po. Again, balikan lang natin. Hinanap natin yung mga different parts. Hinanap lang natin yung mga different parts. Our a sub 10 is missing. A sub 1 is the first term, which is 4. R is from our common ratio. Second term divided by the first term. 8 divided by 4 equals 2. And n equals the 10th term, so that is 10. So that ipanalate lang natin, a sub 10 is equals to 4, which is the first term, times 2, which is our ratio, raised to 10 minus 1. It becomes 2 raised to 9 kasi it's 10 minus 1, 9. We look for 2 raised to 9 or siyam na beses na itatimes ang 2. Ang lumabas ay 512. Then multiply it to 4. Then we have a sub 10 is equal to 2,048. Okay? Let's have another one. Medyo mahirap-hirap. So I have here 150, 25, and so on. 150, 25, and so on. Kung mapapansin nyo, pababa siya. Okay? Pag pababa, paano kaya yun? Ano kayang common ratio natin? Dati kasi pag arithmetic, pag bumababa siya, nagma-minus tayo. But this time around, ano kaya? Or nadadagdagan natin ng negative. Paano po pag ang ating pong geometric sequence ay pababa? So let's try to figure out the different parts. So let's start with a sub 6 kasi we're looking for the sixth term. So a sub 6 is missing. What is a sub 1? 100 po. 100, that's correct. What is our R? Ang R natin is from second term divided by the first term. So ibig sabihin, that will be 50, our second term, over 100. Or it can be 1/2. Okay? 1/2. Okay. So, payo lang, hanggat maaari, huwag natin i-change ang ating pong
ang ating pong ratio or any fraction into decimal, lalo't-lalo na kung siya ay non-terminating. Okay, ano yung ibig sabihin ko ng non-terminating? Example, 1/7. 1/7 kapag dinivide nyo ang 1 sa 7, masyadong mahaba yon, hindi natatapos. Ibig sabihin, bawal muna kayong mag-round off. Pag ni-round off nyo, magkakaroon ng difference sa ating pong sagot. Magkakaroon tayo ng pagkakaiba ng sagot. Pero papayagan ko kayong i-round up, ipaltan siya into decimal kung siya ay terminating. Example, 1/2. Ang 1/2 kasi, kapag dinivide mo ang 1/2, alam mo agad na 0.5 siya. Okay? Kapag mga terminating, example, 1/4, that's 0.25. So, pwede mo siyang gawing decimal. Pero hanggat maaari na yung mga fraction na hindi naman na di-divide ng tama or hindi na di-divide ng sakto, wag natin siyang gagawing decimal. So, we have 1/2 here. So, mananatili tayo sa 1/2. Pwede tayo manatili lang sa 1/2. Then our D and our N is equals to 6. So, ibig sabihin, kapag ang number sa geometric sequence, kapag ang number sa sequence ay bumababa, our ratio is a fraction. Tandaan. Kapag ang number natin sa geometric sequence ay bumababa, we have our proper fraction para po sa ating ratio. Bakit ko sinabing proper? Pag improper, kunyari 4/3, lumalaki yon kasi mas malaki sa 1 ang tinatimes mo. Okay? So, pag proper fraction, ibig sabihin mas mataas ang baba kaysa taas. Ibig sabihin lumiliit ang number kapag minomultiply mo. So, let's continue. So, this is a sub 6 is equals to, what is a sub 1? That's 100. 100 times 1/2 times 6 minus 1. So that will still be 100 times 1/2. 6 minus 1, that's 5. Okay. Ngayon, paano po natin to isosolve? If you have your calculator, pwede siya na ang gawin natin ay ganito. Sa calculator natin, meron tayong ABC. May makikita kayong ABC dyan. So pag ABC, ibig sabihin pwede siyang fraction. So pwede siyang 1 ABC 2. Okay, muna natin. Unahin muna natin pala ang ABC. So 1 over 1. Clear natin. Clear. Saan isin ito? Paano naglalagay dito? 1 over 2. So that's 1/2 sa ibang calculator. Doon sa iba yung kasyo yung ginagamit, basta i-press nyo lang yung 1, then ABC 2, automatic 1/2 na po yon. So kapag ganyan ang given natin, i-erase natin. So press lang natin to, 1, ABC 2, raised to, that's 1.5, raised to, erase natin, nasa yung xy, raised to 5, ang makakuha natin ay 0.3125. So medyo mahihirapan tayo kasi nagkaroon tayo ng decimal. But pwede natin gawin times 100. So kung times 100, kung ginamit natin ay decimal, so ang lalabas dyan ay 31.25. So gumamit tayo ng calculator, lumabas po ay 31.25. So gamitin natin paano pag wala akong calculator? So let's try na wala tayong calculator. So that's 100 times ang 1 raised to 5, 1 times 1, 1 times 1 times 1 times 1 will still be 1. Tama? Then, let's try yung 2. 2 times 2
times 2 times 2 times 2. So 2 raised to 5 is 32. So we have 32. 32. 32. So pwede yan. So we have 30, 100 over 32. Papayagan ko na lang to, i-lowest term nyo na lang. It can be divided by 4, that is 25 over 8. Okay na po yan. Balikan ko lang to ha, parang mali yung sagot natin sa decimal. Clear ko lang to ha. Kanina, sir. Mali yung sagot natin sa decimal. So that's 0.5. Dinesimal ko na siya. Raised to 5 equals times 100. Nakalimutan natin i-times ng 100. Pala yung kanina. So that's 31.125. So ito pala ay itatimes pa natin ng 100. Times 100. Kasi ito yung 100. So that's 31.125. Delete na lang natin. Eraser na lang natin. So the correct answer is 3.125. Check nga natin kung magkakapareho sila ng value. Ang value po natin ay 25 divided by 8. Kasi 25 over 8. So 3.125 pa rin siya. So pareho lang yan. Okay? If you have your calculator with you, it will be better kang ganyan. Pwede natin yung 1/2 gawin natin 0.5 agad. Pero kapag ang ating pong ratio ay hindi na-divide po agad, huwag nyo pong gagawin. Gawin nyo po itong katulad nito, which is isunod natin isa-isa, then multiply, saka natin ilo-lowest term. Okay? Let's have another one. Any questions so far? Question po? May question po tayo? Pwede nyo po itong i-screenshot. Let's have another one. 3, negative 12, 48. So, alamin natin ang mga different parts. We're looking for the seventh. So, a sub 7 is missing. That's given. A sub 1 is equals to 3. Our R is missing. That will be negative 12 over 3. Kaya ba natin siyang i-divide? Negative 4. That will be negative 4. That's correct. Negative 4. Then our N is equals to 7. So going back to the formula, it's a sub 7 is equals to 3 times negative 4 raised to 7 minus 1. So that will be 3 times negative 4. Huwag kakalimutan yung negative. 6. 7 minus 1 equals 6. So let's solve for that. That will be 3 times, what is negative 4 raised to 6? Punta tayo dito. We have negative, nasaan ang negative natin dito? Ito, negative 4. Negative 4 raised, close parentheses, raised to 6. So that is 4,096. 4,096. Do you have the same answer as 4,096? Apo. Opo. Check natin ha. Negative, 6 na negative. So negative times negative positive. So pag nagkaroon tayo ng even na negative, ibig sabihin positive yan. Since 6 ay even, ibig sabihin magiging positive yan. Pero kung yan ay 5, negative 4 raised to 5, negative yan. So we have 4,096 here times 3.
So ita-times 3 natin. Times 3 equals 12,288. So we have 12,288. And that's the correct. And that is our A sub 7. Question? Clear na po tayo? Clear? Any question? Meron ba? Wala po. Wala po. Magbigay lang ako ng example ulit sa sa fraction para may idea kayo. Okay. Example, look for the fifth term. Look for the fifth term of 6 6 times 4 6 4 8/3 up to A sub 6. Pag ganyan, hinahanap ko yung A sub 6. Okay? So, paano natin malalaman that A sub 6 is missing? We have our A sub 1 as 6. We have our our R as 4/6. Ano lowest term nito? 4/6? 2/3. Both divisible by 2. Okay, check nga natin. 6 times 2/3, that's 6 times 2, 12, divided by 3, 4. Tama. 4 times 2, 8. Divided by 3, so hindi pwede. 8/3. So ito yung sinasabi ko. Example, 2/3. Kapag 2/3 ang ating given, natin, hindi siya pwedeng i-divide. Kasi ang magiging sagot niyan ay 0.666666666666. It's non-terminating. So ibig sabihin, wag natin siyang gagawing 0.67. Para lang mapadali tayo. Bawal po 'yon. Kasi magkakaroon tayo ng discrepancy. So mananatili tayong 2/3. Pausap po ha, mananatili tayong 2/3. Then we have our n as 6. So let's try to solve for this. A sub 6 is equals to 6 times 2/3 over 6 minus 1. So that will be 6 times 2/3 raised to 5. So individually natin siya isosolve. So let's try this as 6 times, what is 2 raised to 5? 2 raised to 5, 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 ay 32. I think so. Check na natin. 2 raised to 5 equals 32. Then, ang ating pong 3 raised to 5 ay 243. So that's 32 over 243. 32, mouse nat, natin, that's 32 over 243. Okay? Yan. So, kung may pwede na tayong i-divide, since 243 ay divisible by 3 at ang 6 ay divisible by 3, pwede natin siyang i-divide by 3. So, 6 divided by 3 ay 2. Naglo-lowest term na tayo ha. And 243 divided by 3, 243 divided by 3 ay 81. So, pwede na natin change ang 243 into 81. Meron pa ba tayong pwedeng i-divide? Ang 2 ba at 81 ay nadi-divide? I think hindi. Ang 32 ay puro 2
Ang 81 ay puro 3, so wala na tayong division na mangyayari or lowest term na pwede mangyayari. So 2 times 32, that is 64. Then 1 times 81, 81. So our A sub 6 is 64 over 81. Okay. Ano pong ginawa ko sa list kanina? Nag-lowest term lang po ako. Kung gusto niyang idiretso, di times nyo on 6 times 32, that will be, ano lang natin, 6 times 32, sa iba pong gusto, pwede naman yun, 192 over 243. So magiging sagot nyo ay, kung hindi nyo ilo-lowest term, ay 192 over 243. Ilo-lowest term nyo pa yan. Anong pwede mag-divide dyan? Both can be divided by 3. So 192 divided by 3, 64. 243 divided by 3, 81. Pwede po bang isagot ang 192 over 243? Ayoko pong mag-lowest term. Pwede naman. Kaso nga lang, hindi full points kasi hindi naka-lowest term. Kumbaga, kung sa 1 point, di 0.5 ang score na. Okay, gets po? Question? People? Gets po? Yan po. Okay po. Clear po tayo. Okay po. So, ito po ang gagawin niyo po. So, learning task number 1. Learning task number 1. So, ito ay aalamin nyo lang kung geometric sequence or not. Again, you have to check. Kung multiply siya ng parehong number, ibig sabihin, geometric siya. Kapag hindi siya multiply ng parehong number, hindi siya. Okay? Clear po tayo doon? So, ang sagot lang dyan ay yes or no. Yes or no. Geometric sequence or not. Okay po. Next. Learning task 2. Learning task 2 naman ay katulad niyan, given naman po ang on page 13, given naman ang table. So hanapin niyo lang ang common ratio. Again, the common ratio is from second term divided by first term. So nangyari nga dyan ay 8 divided by 4 ay 2. Then hanapin niyo lang yung sa tatlong kasunod. So just 16 times 2, 32 times 2, 64 times 2, 128. So ganun din ang mangyayari doon sa iba. Okay po? Next. Learning task 2, letter B. Ito naman po, paano naman po ito? Okay. So, kung mapapansin nyo, translate the word I love you by determining the matching common ratio or difference of the following. Then placing the letter on the spaces below by decoder. Okay po? So, ang gagawin po natin, ito muna ang gagawin nyo. So, alin dito, ang sabi niya, D equals 3. Diba? Itong titingnan nyo ha. Ito yung titingnan nyo. D equals 3. Alin dito, sa manan dito, ang may common difference. Sorry. Common difference ang nakalagay. Ibig sabihin, ang kailangan nyong hanapin ay arithmetic sequence na 3. Nadadagdagan ng 3. So, ilalagay nyo po dito. Example, kung D equals 3, so hahanap ako ng anin ba dito ang nadadagdagan ng 3. So, 1 plus 3, 4 plus 3, 7 plus 3, 10. So, tama. So, ito yon. So, ilalagay nyo po dito JE. Kasi JE ang nakalagay doon. Okay? So, alin dito ang may common difference ng 1/2? Dali lang naman. Hanapin niyo dyan. Alin ang may common difference ng 7? Ano yung may common ratio na 4? Ano yung may common ratio na negative 2? Ano ang may common ratio na 1/5? Ano ang may common ratio na 8? So, dyan lang hahanapin sa 8 yan. So, lagay niyo lang letter, mabubuo niyo po yung word na I love you very much. In French. Okay po? Compute ka pa. Utakan. And next, I think this is the last one.
Yan. Find the 100 term, the 10th term in the geometric progression. So gagamitin niyo ng formula. Ang lahat ng hahanapin niyo ay 10th term. 10th term ng 4, 20, 100. 10th term ng 4, negative 6, 9. 10th term ng negative 2, 6, negative 18. 10th term ng 5, negative 2, 4 fifths. And 10th term ng 6, 3 and 6 thirds. Okay? Okay po. Kailan po ang deadline nito? Bukas ng hapon. Oh. Bilis. Maikli lang to. Ilan? Yung 5 points yung 5 numbers lang yung una. Then, yung sumunod ay ito ay madali-dali ito. That's 8. Apat na number lang to kasi may sagot na naman yung una. Ito, hanapin nyo lang. And ito, Bilis. yung 5 items din using the formula. Okay? So, dyan po nagtatapos ang ating pong gawain for this week. Okay? Dali lang. Dali ba mahirap? Kayang-kayan tapusin. Ano pang gusto niya? Checkan na natin mamayang hapon. Kaya ba mamayang hapon? Oo. Kaya na. Para na mga kapag tumatagal, lalong hindi ginagawa eh. Kaya? Dali lang. Yes. Bukas, paki-chat po sa akin. Mamayang hapon o bukas ng hapon? Bukas na lang. Bukas po. 12, ano? Bukas po, sir. Bukas. Bukas. So, ibig sabihin, bukas mag-expect ako na may ginawa kayo ha. Bukas ng hapon. Okay? Yung mga hindi pa tapos sa mga video, pakipasa na po. So, you may start, everyone. Goodbye. Oo. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye-bye. Sadya naman.